Merci. So thanks everyone for joining us for a discussion that we'll be having about the film and about some of the reflections that Abderrahmane Sissako can provide for us upon viewing the film. And I just also wanted to mention the presence of Richard Watts, who's here from Seattle, from University of Washington, as really the prime organizer of organizing this whole visit and the opportunity for Abderrahmane to be with us today. So it's kind of a great opportunity to start thinking about how we react and respond to ways in which we might think about a universal context that this film presents to us. So in our previous discussions before we came out to talk with you, we have been talking about the fact that on the one hand, this film does involve deep knowledge about a context that Abderrahmane is very familiar with, but in some ways it's this quality of certain kinds of conflicts, but also reactions and certain ways in which the various figures in the film respond. That's a key dimension to how he has talked about it. And I think what we'll do is we'll have Abderrahmane speak for a while about his observations upon viewing the film as he was with us in the audience. And Rich and I will sort of switch off in terms of some translation and some contributions to the conversation. Okay. So why don't we begin? And Abderrahmane does understand English quite well and speaks, but we'll still do an improvised translation in order to just facilitate it and make everything more legible and comprehensible. Je voudrais tout d'abord remercier l'université de Santa Barbara et également le centre qui m'a permis, le Carsey-Wolf Center qui m'a permis d'être là. Et je remercie particulièrement Peter. Et c'est important pour un cinéaste africain et mauritanien d'aller à la rencontre d'un public. So Abderrahmane would first like to thank University of California at Santa Barbara, the Carsey-Wolf Center, and in particular Peter Bloom for arranging this visit. It's very important as an African filmmaker and as a Mauritanian filmmaker in particular to come and meet a different audience. Et bien sûr, je sais que beaucoup d'autres personnes sont impliquées dans ma visite, donc je remercie tout le monde tout simplement. Et il est extrêmement difficile, je pense, pour moi en tant que cinéaste de parler tout de suite d'un film, surtout en particulier ce film. Et je comprendrais parfaitement aussi que vous n'avez pas envie d'en parler aussi. Abderrahmane would also like to thank everyone else involved in this visit and adds that it's difficult as a filmmaker to talk about one's work, especially right after a screening of the work, and especially this film. And he understands if you too might feel reluctant to talk about the film right after the film. Bon. Well. Et je vivais en France. Et je suis rentré en 2010 en Mauritanie pour vivre. Et quand il y a eu les événements au Mali, j'étais entre la France et la Mauritanie.
Et bien évidemment, tout ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest me touche personnellement en tant que citoyen. Et donc quand les djihadistes ont occupé la ville de Tombouctou que je connaissais, et bien sûr que ça m'a choqué. So Sissako was living in France and in 2010 moved back to Mauritania. And the events in Mali in 2012 came at a time when he was shuttling back and forth between France and Mauritania. And of course, everything in West Africa is important to him, touches him, but especially these events in Timbuktu. Et pour parler de l'élément déclencheur parce que de ce film-là, c'était... j'ai lu un petit article dans un journal, la lapidation d'un couple que vous avez vu dans le film. Donc ça m'a choqué le fait que ce drame, cette barbarie n'a pas une place importante dans la presse. So the event that provoked the idea behind the film was a 5-line article in a newspaper on the stoning of a supposedly adulterous couple in Timbuktu. And it was shocking to Abderrahmane that that story of barbarity didn't merit more than that. Mon rôle en tant que cinéaste, c'est tout simplement de faire connaître cette histoire. Donc j'ai juste décidé de faire un film. Au début, c'était un documentaire que je voulais faire, tout début. Mais aller à Tombouctou, faire un documentaire était quelque chose d'assez dangereux. Donc je n'ai pas pu faire le documentaire, donc je suis allé dans la fiction. So the role of filmmaker is to tell these kinds of stories. And in fact, initially the film was going to be a documentary, shot of course in Timbuktu, but this was deemed too dangerous, so Sissako turned toward fiction. Et moi je comprends que quand un drame est loin de nous, on le considère moins. Donc la mort de ce couple dans ce petit village du nord du Mali peut ne pas toucher les gens. Ça, je le comprends, même si je ne l'accepte pas. So a story in a place as far away as a small city in northern Mali doesn't necessarily reach everyone, and even if Abderrahmane can understand this, he doesn't accept it. Et donc, je voulais parler de ça, mais surtout parler de l'obscurantisme en général. Mais dans ce cas particulier, c'est l'obscurantisme islamiste, mais l'obscurantisme, il existe sous beaucoup d'autres formes aussi. Mais je voulais particulièrement parler de ça parce que ça m'était proche. So that story was at the heart of what Abderrahmane wanted to do, but it's more broadly the place of and the role of obscurantism in the world, and in this particular story, Islamic obscurantism. Of course, obscurantism takes many forms, but that was the form that he wanted to pursue in this project. Et donc, tout est allé très très vite. Il fallait écrire le scénario très vite. Donc, je l'ai écrit avec ma femme. Donc, on a écrit en un mois. Tout est allé très vite. Et j'étais allé au Mali parce que Tombouctou venait d'être libéré pour pouvoir tourner le film à Tombouctou. Mais le jour de mon arrivée, il y a eu un attentat et des djihadistes ont fait sauter un camp militaire. Donc c'était très, très, très dangereux pour nous en tant qu'une équipe pour s'installer et faire un film.
So everything moved very quickly with Abderrahmane Sissako's wife, Kessental. They spent 1 month working on the screenplay. And around the time that it was done, they took a trip to Mali, and on the day of their arrival, there was a terrorist attack, in fact, a bombing in a military camp, so it was deemed too dangerous to shoot there. Et cet attentat c'était incroyable parce que c'était une voiture donc, avec une bombe, mais ceux qui l'ont fait et qui sont morts ont mangé dans un restaurant pas loin avant de se faire exploser. So those who made the car bomb and who died in the car bombing had, and it's just such an odd detail, had gone to a restaurant just a few hours before to eat. Donc il y a quelque chose dans cet acte-là, quelque chose d'incompréhensible, de l'ordre de la folie ou beaucoup d'autres choses. Et je suis retourné en Mauritanie et j'ai décidé de tourner dans une autre ville qui s'appelle Oualata, qui est une ville jumelle avec Tombouctou du XIIe siècle, 12e, 13e comme Tombouctu, et avec le soutien de l'État mauritanien, c'est-à-dire de l'armée mauritanienne. Parce qu'il y avait une grande insécurité, donc l'armée devait protéger l'équipe. So all that Sissako witnessed in Timbuktu at that time was so strange, incomprehensible. So in the end, they ended up shooting the film in Ouarata, Mauritania, a sister city to Timbuktu, like Timbuktu, built in the 12th or 13th century. And the filming was made possible because there was support from the Mauritanian government, and more precisely the Mauritanian military, which provided a secure space for shooting the film. I'm wondering if we could talk a little bit about the poetic quality of the film. And one of the themes that struck me when we were looking at it again has to do with the way in which the elements of nature appear. And I was wondering whether you had any reflections on how the elements of the environment come into play in terms of your thinking about the depiction in the film and your perspective on how to show it. Oui, donc Peter t'invite à réfléchir sur la qualité, l'aspect poétique du film, okay. mais vis-à-vis en particulier des éléments de la nature, de l'environnement, du paysage. Bon, le cinéma, c'est une langue, c'est un langage. Donc, chaque personne, pour des raisons différentes, fait le film avec sa propre intonation, sa propre façon de faire les choses. Moi, j'ai une façon de faire les choses qui me semble qui est que pour raconter le drame, l'horreur, il faut une forme qui soit pas Hollywood, par exemple. Oui. Et que la forme hollywoodienne de parler du drame est une banalisation du drame ou de la mort, par exemple. Pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, je dois utiliser la façon qui est ma nature, tout simplement. Cinema is a language, and every filmmaker makes the film with their own intonation. And for a drama, especially one that depicts horrific events, it can't be the Hollywood form of drama, which Sissako sees as a sort of banalization of death.
So, tu veux continuer? Oui, et enfin, je pense que j'ai répondu. Oui. Vis-à-vis du paysage. Bon, le paysage, c'est juste La un nature. lieu. Hein, c'est juste un lieu. Bon, je pense que, et bien sûr, dans ce lieu, je cherche des endroits parce que le cinéma, c'est d'abord l'image, après le son, etc. Donc l'image est fondamentale. Elle est très importante. Il faut un parti pris. Donc mettre l'accent sur la beauté et donc l'horreur peut sortir plus facilement. Je cherche bien sûr et j'ai ce souci et parfois même je fais attention pour qu'il n'y ait pas une beauté exagérée, tout ça. Et sur ce plan-là, je travaille beaucoup sur l'étalonnage pour que les couleurs ne soient pas très vives. So landscape, setting, these are just elements of the film. They're requirements of the film, but there's a way to deploy the landscape, the setting, the natural beauty, to sort of emphasize it in such a way that the horror of the situation of the story that's being told comes out. But one has to be careful not to exaggerate the beauty. And in that regard, Sissako is very careful, does a lot of work in post-production regarding the tone of the film, the color tone of the film. Mm-hmm. Yeah. I mean, that also is closely related to how the natural resources that exist in the context of the film are shown. So particularly where the cattle graze, the water, and the role of the water. I'm just wondering if you could comment on that resource and how it might enable a way of thinking about what happens in the film, the role of this one site of water and who owns the water, who has access to the water, and of that being a context for an important event that occurs in the film. Oui, dans le contexte d'une pénurie d'eau, par exemple, comment est-ce que ça déclenche l'action? Moi, je pense que un peu partout, hein, il y a un conflit éternel entre les éleveurs et, par exemple, les agriculteurs. Donc, ça, c'est dans toutes les sociétés. Et bien sûr que l'eau est très importante, mais l'eau est un bien à partager. Mais ce qui m'intéressait dans le film, c'est la beauté de l'endroit où quelqu'un va mourir, en fait. C'est ça qui était intéressant pour moi. Et en Mauritanie, il n'y a pas beaucoup d'eau, vous le savez. Et pour tourner cette scène, il a fallu faire une demi-journée de route. C'est un lac, hein, c'est un lac là où on a tourné. Mais je l'ai choisi par la beauté. So everywhere there are conflicts regarding natural resources, conflicts between sedentary farmers and herders. And of course, water is a resource to be shared, but in this particular instance, what Sissako was interested in was the beauty of the spot where someone will ultimately die. To shoot this scene required actually quite a bit of logistical effort. There's little water in Mauritania, and the site was a half day away from where they were doing the principal shoot. So it was a question of selecting a place that was appropriate to the scene that was being shot. Surtout, cette scène, ce lieu de tournage où il y a l'eau, elle était très importante pour moi parce que l'histoire de ces deux personnes sont deux victimes. Hein. Voilà, il y a un qui est en train de mourir, et l'autre aussi va mourir en fait. Donc c'est presque. Et
Et cette eau, coucher de soleil, était extrêmement important pour le faire. Et en plus, c'était une seule prise, parce que le soleil va se coucher, on ne pouvait plus tourner. Donc c'était vraiment dans... Quand j'étais assis pour regarder le film maintenant, parce que ça fait longtemps, et puis l'image est extraordinaire ici, effectivement, j'ai pensé à la difficulté qu'on avait ce jour-là, parce qu'il fallait tout faire très vite. So the place is extremely important to that particular scene. There are ultimately two victims in that scene, one who's dying during the scene, one who's about to die. And everything in that scene had to be brought together, the water, the sunset, and it required effectively doing it in one shot. And watching that scene tonight, and Sissako added that he hadn't seen his own film in quite a while. He thought about the conversations that the crew had about how best to capture what was happening in that particular scene, and how to do so in a way that honored the spot, that made good use of that particular site. So Peter and I might change roles here. Sure, sure. The interpreter needs a break. Abderrahmane, we've talked a lot about language in your films in recent days, and it doesn't matter how many times I've seen Timbuktu or Bamako or Waiting for Happiness or Life on Earth, I'm still struck each time by how unusual it is to have films that don't center a particular language. It's not just that they're multilingual, it's that no language occupies a central role. And I was thinking about this while I was watching the film, and I was also thinking about it during the quite stunning land acknowledgement. And I've started to think that when we acknowledge land, we should also acknowledge languages. So maybe this is an opportunity to acknowledge Chumashan languages. But I suppose the question is this decentering of language, or this not centering a particular language. Has this felt like a project of your cinema from the beginning? Et je traduis? Oui. Oui. Donc, pour le dire un peu plus rapidement, la chose qui me frappe dans tous vos films, c'est le fait qu'il n'y ait pas une langue qui est au centre avec d'autres langues qui l'entourent dans... Et c'est comme ça qu'on comprend normalement le cinéma multilingue. Pour répondre à cette question, elle est très simple, la réponse. Je pense que moi, je ne pense pas aux langues quand je fais un film. C'est la situation du lieu où je tourne qui impose. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de langues. Il y a des pays qui ont 200 langues, il y a des pays qui ont 300 langues. Donc, c'est une vraie richesse. Donc, dans une ville, il y a 5 langues qui sont parlées en même temps, 5 à 6, 7 langues. Hein. Donc, j'utilise ça comme principe de sorte de réalisme. Hein. Et parce que je tiens à ce que mes films se fassent dans la langue du lieu où je tourne, pas en français ou en anglais. C'est un choix. So, yeah, one of the things he was saying is that he doesn't really think about making a conscious choice relative to the use of language. Instead, it's very much about site specificity and the fact that wherever he is shooting, he wants to represent the richness of the site where he is, and that this is very much a part of a style and an approach to realism with regard to depicting the situation that's unfolding. Mais aussi dans Timbuktu en particulier, ça veut dire aussi que ceux qui sont venus imposer leur vision viennent d'ailleurs, en fait. Ça aussi, c'est important. Yeah, so as a supplemental part of this, in
in Timbuktu and in the situation that he's depicting, the people who are coming there and posing their point of view and their perspective on the situation that he's depicting. So these are outsiders who've, in a sense, taken over or occupied, and that language plays a role within this context. But there is a choice in, let's say, post-production as it concerns who and what gets subtitled, right? And we've had the occasion to talk about this before, and I'm always struck by something different regarding the subtitles when I watch the films again. Tonight, what struck me was the extent to which the Arabic of the jihadists is not subtitled. And this is often because they are speaking through an interpreter, and there could be a sort of repetition, right, of the same line on the screen. But I wonder if there's perhaps more to it than that. If there is a sort of storytelling logic behind not subtitling the words of the jihadists, or subtitling them less often than other characters. Je n'ai pas compris. D'accord, je traduis. Donc une manière de le voir dans les choix de sous-titrage que vous avez fait dans le film, est-ce que c'est une question de pragmatisme ou est-ce qu'il y avait un choix particulier qu'on a fait vis-à-vis les langues qui ont été traduites en tant que sous-titrage, puisqu'il a vu que... C'est un choix parce que regarder et lire tout le temps, c'est quelque chose de difficile, je crois. Voilà. So, reading too much of the time can be annoying, and a certain economy is part of the process. Donc, si on peut ne pas, si on peut faire en sorte qu'il y ait moins de phrases, moins de choses, je pense que c'est bien. So the less, the better, as an economy of reading and watching. Yeah. There's another question that I struck me when I was watching the film this time, which has to do with the depiction of space in the film. Particularly the fact that there are these distances that are traveled in the course of the film. So Rich was talking about a certain kind of gaps around language, gaps of understanding and comprehension. But what about the spatial dimension of the action that's happening at these different sites? So Kidian's family is in one site that's somewhat remote. Then there's the central space of the film where there's the prison, and there are all these other activities that are happening. This could be, it's specific to the area, but how did the sense of space inform your way of thinking about and telling this particular type of story? Bon, c'est très difficile de. C'est très difficile de. Bon, je pense que c'est une histoire universelle. Donc, je voulais montrer une famille tranquille qui vit, voilà, dans ce petit endroit, un peu loin de la ville. Ce sont des nomades, donc je voulais parler de la vie nomade. Et créer la distance entre le lieu où la mort va se passer. Je pense que c'est intéressant aussi. Voilà, je ne saurais pas vraiment expliquer exactement. I mean, the extent to which the family is sort of in this space that was separate from the other action. There seems to be a lot of intention there with regard to their world, their life, and the way in which there's these outside forces. And I'm just wondering, how were you imagining
their position related to the other action that's happening around them. Oui, quel est le sens de la distance de cette famille des autres personnages? Bon, je pense que les choses ne s'expliquent pas vraiment. Oui, c'est ou je ne sais pas expliquer, ou j'y ai pas beaucoup pensé. Et j'étais vraiment je suis concentré sur la beauté d'une famille et, tranquille, qui vivent de peu de choses. Et dont la vie change un jour parce que, voilà. Donc, mais la question de la distance, elle n'a pas une raison très très précise. Hein. Je ne pense pas. Je pouvais raconter aussi dans la même ville. Non, je crois que j'ai pas d'explication. So it's rather sort of universal idea that Sissako is trying to get at. Yes, there's this family of nomads away from town, and certainly there was a desire to create a sort of distance from the place where the central event in the film, the death, occurs. But in relation to Peter's follow-up question, Sissako's response that things are sometimes very difficult to explain. The choices that a filmmaker makes are very difficult to explain. He was concentrated on the beauty of this family that lives on very little, and then suddenly their life changes, and that could have been depicted either close to town or distant from town. So to shift gears a little bit, I was able to observe people watching the film in a way that I really haven't been able to before. And I noticed physical responses to certain scenes that were quite striking. And I wonder, it having been a few years perhaps since you've been in a theater with spectators, if you notice that, and what effect that has on you as a filmmaker to see people responding viscerally to particular scenes in the film. Donc, c'est plutôt la réactivité des spectateurs vis-à-vis certaines scènes dans ce film. Est-ce que vous avez bien sûr, vu comment les gens sont réagis, surtout maintenant dans la période avant, après, au milieu du Covid, avec notre situation actuelle? Oui, par rapport au film, Oui. donc j'ai pas eu d'opportunité vraiment d'avoir des réactions. J'aimerais même savoir plutôt du public, hein, mais en faisant ce film, j'avais vraiment peur de la violence que ça pouvait être. Donc c'était vraiment mon souci, et notamment la scène de la lapidation. C'était une scène difficile à tourner, difficile à monter, extrêmement difficile. Yeah, so he wasn't quite aware of how all of you in the audience were reacting to any given scenes in the film, but he had been very concerned in the making of the film how people might have reacted to the stoning sequence that occurred in the middle of the film, because that's a very powerful sequence. And he is really interested in this kind of question of how is the audience reacting, because this is the means by which he's trying to communicate a kind of broader universal way of thinking about these questions. Parce que ça a été une scène très très difficile à tourner, très difficile. J'ai beaucoup hésité en fait. Et
c'est comme ça d'ailleurs que j'ai trouvé la possibilité, j'ai trouvé le contrepoint du djihadiste qui danse en ce moment-là. Pour moi, ça m'a un peu aidé dans la séquence. Mm-hmm. So, as you might have noticed with that sequence, it was intercut with the Moroccan jihadists dancing. So it was a very difficult film to actually make and shoot because of all the logistical challenges that were involved. So, the issue of how do you show particular kinds of incidents also, in some ways, was connected up with ways in which to align, the way in which it was edited together. Et même tout à l'heure, quand j'ai vu cette scène, c'est comme si je voyais pour la première fois, en fait. Ça m'a choqué et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, yeah, so when he himself saw it in watching it before, it also troubled him, the extent to which this scene had a particular power. And in your response, you anticipated a question that I guess quite naturally follows from that previous question, which actually has to do with juxtaposition as a way of telling a particularly grim story, but in making it, I don't want to say palatable, that's not the right word, but to soften the blow in some sense. Are there other moments in the film where you feel that juxtaposition was necessary? Mais aussi, il était très important pour moi de rendre les djihadistes humains, en fait. Je voulais vraiment qu'ils soient humains. Parce que la réalité, c'est ça. Et c'est peut-être ça qui est terrible aussi. Donc ça, c'était très important pour moi. Et j'ai évité la caricature des barbes, par exemple, des choses comme ça, j'ai évité. Et aussi, la scène de la danse du djihadiste, pour moi, c'est une façon de montrer qu'ils sont capables de remords aussi. C'est des gens parfois perdus, qui ont été embarqués dans quelque chose et que c'est pas... Yeah, so one of the challenges and one of the intentions of the film was to somehow humanize the jihadists and to truly try to avoid caricaturing how they've been understood, in the press and in the exterior world. And part of the way he was dealing with this was in thinking about this dancing jihadist, the Moroccan dancer, the male Moroccan dancer, as a way of demonstrating a quality of remorse in terms of the way he's moving his body, the way in which he's holding the sand that falls through his fingers. So there was a kind of way in which this figure was reacting to the scene that was being presented. There's a related question that comes up that I think is also very interesting, which is the quality of resistance of various figures in the film. So, there's the scene of the woman who refuses to wear gloves and offers her hands to these militia members and asking them to cut off her hands. There are ways in which playing soccer is minus the ball. And I was wondering about your perspective on the nature of resistance, right, or how you're interested in demonstrating that. Pour moi, c'est pas une armée qui libère un peuple. Je ne pense pas que la force militaire est une solution. La vraie force, c'est la résistance humaine. C'est ceux qui sont capables de chanter, même si c'est interdit, ou de jouer au football. Cette résistance, elle existe vraiment. Et
Donc, je pense que c'est ça qu'il faut encourager, et, montrer la bravoure, le courage voilà, de ceux qui sont capables de faire ça. Pour moi, ça, c'était important. Yeah, so for Sissako, it's not an army that liberates a people. It's human resistance, whether that's in the form of singing when singing is forbidden, or playing an imaginary soccer game when soccer is forbidden. And ultimately, that's what the film attempts to show. Merci beaucoup. Thank you Thank very you so much. much. Merci. Merci.